Dear students, welcome to Kalabharati Academy. இன்றைக்கு நம்முடைய டிஸ்கஷன் மோனோகாட் ஒரு விதை இலை தாவரத்தில் அதனுடைய ரூட்டில் இருக்கக்கூடிய வேஸ்குலர் சிஸ்டம், தட் இஸ் xylem அண்ட் phloem சிஸ்டம், அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இந்த வேஸ்குலர் டிஷ்யூஸ் ஆர் ரேடியல் இன் அரேஞ்ச்மெண்ட். ரேடியல் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால், திஸ் இஸ் xylem, இது ஒரு ரேடியஸில் இருக்குது. திஸ் இஸ் xylem ஒரு ரேடியஸில் இருக்குது. திஸ் இஸ் xylem ஒரு ரேடியஸில் இருக்குது. வேறு phloem இஸ் இன் அனதர் ரேடியஸ். Phloem is in another radius. Phloem is in another radius. So they are radial in arrangement. Protoxylem groups are many. Xylem நிறைய இருக்கு. This is protoxylem, this protoxylem, this protoxylem, this protoxylem. So they are many. So it is called polyarch. And exarch in condition. Exarch in condition என்ன அர்த்தம்னா, protoxylem is towards the periphery, whereas metaxylem is towards the center, that is pith, towards the center. This is metaxylem, this is metaxylem, that is towards the center. And protoxylem, this protoxylem is towards periphery, outside of the stele. So this is exarchine condition. Between xylem and phloem, this is xylem structure, this is phloem structure. In between this phloem structure, xylem structure, in between the cells are called conjunctive tissue. Conjunctive tissue is present. That conjunctive tissue is made up of sclerenchyma cells. This conjunctive tissue is made up of sclerenchyma cells. Sclerenchyma cells. Okay. And the central pith portion is very large. The cells are thin-walled. And it is parenchymatous tissue. Central portion is large pith, thin-walled and made of parenchyma cells. Okay, with intercellular spaces, with abundant starch grains. ஏராளமான starch grains இதில் உள்ள ஸ்டோர் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஏராளமான starch grainsம் இதுக்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. Now we will see dicot rootக்கும் monocot rootக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன. Character 1, pericycle dicot root gives rise to lateral roots and monocot it gives to lateral roots. ஆனால் அதை விட எக்ஸ்ட்ராவாக phalogen and a part of vascular cambium is also present in the pericycle, where it is absent in the monocot root. The vascular tissue பொறுத்த மட்டும் it is limited in number of xylem and phloem strips. Dicot rootல xylem phloem strips are limited in number. Here it is more in number, so it is called polyarch. Xylem phloem strips are more in number, so it is called polyarch in case of monocot root. Okay, this conjunctive tissue, that is tissue present in between the xylem and phloem, is parenchymatous. Here mostly it is sclerenchymatous. Dicot பொறுத்த மட்டும் this parenchymatous tissue gets differentiated into vascular cambium. So secondary growth is possible. இங்கே mostly sclerenchymatous, sometimes this conjunctive tissue is parenchymatous, but it never differentiated into vascular cambium. So secondary growth is not possible here. அதாவது growth in girth is not possible here. Then cambium. In dicot root, cambium as secondary meristemமாக வந்து secondary growthக்கு possibility கொடுத்துருது. So இதனுடைய girth thickness அதிகமாகும். Whereas this cambium is absent in the monocot root. Okay. Then xylem is usually tetrarch in dicot root. In monocot it is polyarch. நிறைய xylem strips இருக்கும். Here only 4 strips are there, so it is called tetrarch. Here it is called polyarch. So with this we close this discussion today. Thank you students, we will meet again.